রহমানির প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমি তোমাদের ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়ার এবং অ্যাকাউন্টিং অনার্স ফার্স্ট ইয়ার এই দুটো শ্রেণীর সাবজেক্ট প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং তার উপর লেকচার দেব। তোমরা আমার সাথে সাথে বোর্ডে চলে আসো এবং খাতা কলম নিয়ে বোর্ডের লেনদেন বা ট্রানজ্যাকশনগুলো লিখে নাও। আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি জার্নাল, যেটি পার্ট সি অংশে থাকে প্রশ্নে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, প্রথম লেনদেন বা ঘটনাটি হচ্ছে যেটা মিস্টার আকিব ইনভেস্টেড টাকা 30,000 ক্যাশ ইন হিজ বিজনেস। এটা জাবেদা কী হবে? যেহেতু ব্যবসায় নগদ টাকা নিয়ে এসেছে, নগদ ইংলিশ হচ্ছে ক্যাশ, আর ক্যাপিটাল হচ্ছে মূলধন। মূলধনের ইংলিশ হচ্ছে ক্যাপিটাল। যেহেতু নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে, তাহলে কী হবে? ক্যাশ ডেবিট, ক্যাপিটাল মিস্টার আকিব ক্রেডিট। 2 নম্বর জাবেদা, পারচেজ ভ্যান ফর ডেলিভারিজ ফর টাকা 50,000। মিস্টার আকিব paid টাকা 50,000 in cash and signed a notes payable for the remaining balance. প্রিয় শিক্ষার্থী, তাহলে এটা জাবেদা কী হবে? তোমরা খাতায় লিখে নাও, আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি। জাবেদাটি হবে এমন: ডেলিভারি ভ্যান ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট, নোটস পেয়েবল ক্রেডিট। ডেলিভারি বাবদ, ভ্যান বাবদ 50,000, ক্যাশ 5,000, বাকি অবশিষ্ট টাকাটি 10,000 টাকা নোটস পেয়েবল ইস্যুর মাধ্যমে ডেলিভারি ভ্যানটি ক্রয় করা হয়েছিল। তোমরা খাতায় লেনদেনটি লিখে নাও। আমরা চলে যাচ্ছি 3 নম্বর লেনদেনে। পেইড টাকা 7,550 for office rent for the current month. তার উত্তরটা কি হবে দেখো? rent expense debit, cash credit। কত টাকা? 750 টাকা। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা 4 নম্বর এন্ট্রিতে চলে যাচ্ছি। পারফিউম টাকা 3,200 for service। Service on account। তাহলে জাবেদাটা কি হবে? অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট, সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। টাকা 3,200। নেক্সট 5 নম্বর এন্ট্রিতে চলে যাচ্ছি। তোমরা লিখে দাও, পারচেজ সাপ্লাইজ for টাকা 700
অন অ্যাকাউন্ট। দাবিটা কিভাবে লিখে নাও, সাপ্লাইজ ডেবিট, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, ক্রেডিট। টাকা 700। তোমার খাতায় এন্ট্রি করে লিখে নাও। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি আরো কিছু লেনদেন লিখে দিচ্ছি, তোমরা খাতায় তুলো। পাঁচ নম্বর এখানে রেকর্ড করো। রিসিভ টাকা 1200 for service provided. On previous month. Suppose March 30. এর জায়গা হবে ক্যাশ ডেবিট, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, ক্রেডিট। টাকা হচ্ছে 1200। 7 নম্বর লেনদেন, মেক এ ক্যাশ পেমেন্ট of টাকা 6500 on the notes payable. জাবেদা হবে নোটস পেয়েবল ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট। টাকা 6500। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা এই দুটো লেনদেন লিখে নাও। আমি উপরেরটা মুছে ফেলবো। 8 নম্বর লেনদেন, received cash টাকা 1850 as full settlement. Money for service provided on previous date. Previous date. তাহলে জাবেদাটা হবে এমন, তোমরা লিখে নাও। প্রিভিয়াস ডেটে যে লেনদেন হয়েছিল তার জাবেদাটা হবে এমন। ক্যাশ যেহেতু রিসিভ করেছি, ক্যাশ ডেবিট, ডিসকাউন্ট, পেড ডেবিট, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, ক্রেডিট। অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ছিল
3200। ক্যাশ আমরা রিসিভ করেছি 1850। বাকি রিমেনিং টাকাটা হচ্ছে 1100 1350। প্রিয় শিক্ষার্থী, আরো একটি লেনদেন আছে, তোমরা লিখে নাও। আমি বোর্ডটা পেড স্যালারি এক্সপেন্স for the current month, টাকা 10,000। জাবেদা হবে স্যালারিজ এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট, টাকা 10,000। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আরো কিছু লেনদেন দিব, তোমরা খাতায় তুলে নাও। আমরা 10 নম্বর এন্ট্রিতে চলে যাচ্ছি। সেখানে আছে সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য মান্থ, টাকা 250 টাকা। এটার জন্য যে জার্নালটি হবে সেটি হবে সাপ্লাইজ ডেবিট সাপ্লাইজ এক্সপেন্স ক্রেডিট, টাকা 250। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা এই 10টি জাবেদা করলাম। যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্টসে লিখবে। আমরা পরবর্তীতে আরও ক্লাস নেব, এখনই তোমরা খাতায় সেগুলো লিখে নাও।